Hi, myself Ajiteshwar. I'm a full stack web developer. So, ee roju manam నేర్చుకునే టాపిక్ is all about full stack web development. సో ఈ ఫుల్ స్టాక్ వెబ్ డెవలప్మెంట్లో మనం చేసేది ఏంటి? సో మనం చేసేది ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. సో మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, వాట్ ఈజ్ అన్ వెబ్ అప్లికేషన్ అని. సో వెబ్ అప్లికేషన్ అంటే ఓకే, సో అన్ అప్లికేషన్ ఓకే రన్స్ ఇన్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్. సో అన్ అప్లికేషన్ రన్స్ ఇన్ ఏ వెబ్ బ్రౌజర్ని మనం వెబ్ అప్లికేషన్ అంటారు. బట్ ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ 3 కాంపోనెంట్స్. సో ఆ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే క్లయింట్, సర్వర్ అండ్ డేటాబేస్. సో ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ కలిస్తేనే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది రెడీ అవుతుంది. ఈ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ దగ్గర డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ రన్ అవుతాయి అన్నమాట. సో క్లయింట్ సైడ్ రన్ అయ్యే లాంగ్వేజ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ HTML, CSS అండ్ JavaScript. So these 3 languages is run on the client side. So server side run a language is Java, PHP, Python, .NET. So each language is run on the server side. So database side run a language is only one, that is SQL. So ఒక web application develop అవ్వాలి అంటే you should be aware of all the client side language, all the database side language. But at the server side, you have a choice. You can choose any one. Okay. So server side, you have a choice. You can choose any one of them. కానీ client side and database side మనం కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ సపోజ్ మీరు HTML నేర్చుకున్నారు, CSS నేర్చుకున్నారు, జావాస్క్రిప్ట్ నేర్చుకున్నారు. సో సర్వర్ సైడ్లో ఎనీ వన్ అన్నాను కాబట్టి యూ కెన్ చూస్ ఎనీ వన్. సో ఐ విల్ చూస్ పైథాన్ ప్లస్ SQL. ఓకే. సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ ఆల్ దీస్ 5 లాంగ్వేజెస్, ఓకే, యూ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఫుల్ స్టాక్ పైథాన్ డెవలపర్. సో ఇక్కడ డెసిగ్నేషన్ అనేది మీరు తీసుకునే బ్యాక్ ఎండ్ లాంగ్వేజ్ బట్టి ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ చూస్ జావా యూ విల్ బి అ ఫుల్ స్టాక్ జావా డెవలపర్. ఇఫ్ యూ చూస్ PHP యూ విల్ బి అ ఫుల్ స్టాక్ PHP డెవలపర్. బట్ ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ద వర్డ్ ఫుల్ స్టాక్. సో వాట్ ఈస్ అ ఫుల్ స్టాక్? సో ఫుల్ స్టాక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ పర్సన్ హూ క్యాన్ హ్యాండిల్ ద 3 కాంపోనెంట్స్, దట్ ఈస్ ద క్లయింట్ కాంపోనెంట్, సర్వర్ కాంపోనెంట్ అండ్ డేటాబేస్ కాంపోనెంట్. సో ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ని సింగిల్గా హ్యాండిల్ చేసేవాడే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్ అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ఎ వర్డ్ ఫుల్ స్టాక్. బట్ ద థింగ్ ఈస్, ఇది వినడానికి చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ టేక్స్ ద మెయిన్ థింగ్ ఫ్రమ్ యూ. సో దట్ మెయిన్ థింగ్ ఈస్ టైం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ 200 days ప్రోగ్రామ్. సో 1 కాదు 2 కాదు, ఇట్స్ ఏ 200 days ప్రోగ్రామ్. అంటే ఇది అప్రాక్సిమేట్గా 6 months పడుతుంది. సో అప్రాక్సిమేట్గా 6 months పడుతుంది. సో నౌ ఎస్, ఓకే, ఎస్. సో 200 days ప్రోగ్రామ్, వెల్ అండ్ గుడ్. బట్ ఇప్పుడు మీకు క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఓకే, ఈ 200 days ఎందుకు పడుతుందని. ఓకే, సో లెట్స్ లుక్ ఇన్ టు దాట్. సో ఎందుకు అన్ని రోజులు పడతాయంటే, సో దేర్ ఇస్ ఎ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఫర్ ఇట్. ఓకే. సో అదేంటి? సో జస్ట్ రిమెంబర్, every language has 3 stages. ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ అంటే మీరు నేర్చుకునే HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL, దానికి 3 stages ఉంటాయి. ఓకే. అందులో ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఈజ్ ద బేసిక్ స్టేజ్, ద సెకండ్ స్టేజ్ ఈజ్ ది అడ్వాన్స్డ్ స్టేజ్ and the next stage is the framework stage.
So this is the 3 stages of every language. Okay, so industry ready అవ్వాలి అంటే you should be achieving the framework level of every language. అంటే ప్రతి ఒక్క లాంగ్వేజ్లో ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్ వరకు రావాలి మీరు. కానీ ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్ రావాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు బీ అవేర్ ఆఫ్ ద అడ్వాన్స్ పార్ట్, దెన్ ద బేసిక్ పార్ట్. అంటే సో మీరు ఫ్రేమ్వర్క్ లెవెల్ రావాలంటే ఫస్ట్ మీరు అడ్వాన్స్ నేర్చుకోవాలి, అడ్వాన్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్ నేర్చుకోవాలి. సో అలా ఆలోచించండి. ఈచ్ లాంగ్వేజ్ 3 స్టేజెస్ అంటే హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ విల్ టేక్. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఏ 200 days program. ఓకే, సో ఈ 200 days లర్నింగ్ అనుకోకండి, ఇట్స్ లర్నింగ్ ప్లస్ ప్రాక్టీస్. సో ఇట్స్ లర్నింగ్ ప్లస్ ప్రాక్టీస్ రెండు. సో రెండు కలిపే వీ హ్యావ్ డిజైన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ 200 days. ఓకే, సో ఈ ప్రాక్టీస్లో ఏమేమి ఉంటాయి? సో లెట్స్ టేక్. సో ఈ ప్రాక్టీస్లో సో ఇట్ విల్ బి ఇంక్లూడ్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. సో ఇట్ ఇంక్లూడ్ real time projects. So for example like e-commerce, okay, real estate, okay, hospitals, okay, etc. అలా చాలా ఉంటాయి. సో in this practice you will be learning all the real time projects, so which includes this list and its list go on అన్నమాట. సో మెయిన్ ఇక్కడ నేర్చుకోవడం మీద ఫోకస్ చేయొద్దు, నేర్చుకోవడం అందరు నేర్చుకుంటారు, బట్ వాట్ ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో వాట్ ఇండస్ట్రీ నీడ్ ఈస్ ఎగ్జిక్యూషన్. సో మీకు ఒక జాబ్ రావాలంటే ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా సరే ఫస్ట్ మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలగాలి. సో అందుకే ఐటీలో దెర్ ఇస్ ఎ కోడ్ కాల్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈజ్ ద కీ. So there is a code called execution is the key. So execute chestene you will be sustained in a job. So andake you should focus on execution, not only on learning. Okay, right, fine. So this is a like basic introduction of a full stack web development.